office. Thank you so much. You look very beautiful. Thank you. And I hope my office is also looking beautiful. Because of me here. Yes, it is. Okay. Of course. See all the lights. I hope you didn't find difficult to find the place. Not at all. Good. I have Google Map. Google Map. But you made me attend 5 times the call. 5 times alla onnu illa. I called you only twice. Twice. Yeah, that is once when I went forward and then when I went backward. Talk about Bangalore weather. How's it treating you? Bangalore has always treated me very well. Bangalore weather is just like me. Hot when it has to be and damn cold when it has to be. So you like hot or cold? Bangalore, you will never find too hot or too cold. So every time, it's in between. You can speak in Malayalam also. Yeah, I'm speaking Malayalam only. It's called English. Ippo nanu Malayalam samsarichu. That is when you made me change the language. Okay, speak. Yeah, so Bangalore weather is very pleasant. You should know better. You're also a Bangalorean. Have you heard of Onam? Of course, I've heard of Onam. I've studied in a Malayali college. I avade padichada Christ College ile. It's a Malayali college with a lot of Malayali Christian college. Malayali Christian college, lot of Malayali faculty. So every time Onam undabol, I've seen a lot of women there, lot of teachers, lot of Christ college has a lot of women otherwise also, not for Onam. You stop pulling my leg. It has men also, okay? It's a co-ed college. And so all the faculty, the students, everybody used to wear Onam sari and come. So appo eniki I knew only about Onam sari, and then later I got to know what Onam is all about. The sari you bought it for this occasion? No, it was all, no. As soon as I came to Kerala, the first thing I bought was the Kerala sari. So you Onam. like that? Of course. Not for this occasion. No, not for this occasion. Then, how you came to beautiful? Beautiful was a very. How you came into beautiful? Yeah. That I will tell you. You will tell me? Yeah, how did I come into beautiful? No, because I remember getting the story via email, and then I don't know who wrote that. I think Saji sent the story, right? Yeah. When I read the synopsis, I was like, what bakwas English here? That is what I felt. I hope Saji is not hearing it. Saji, no offense to you at all. But so what happened is, we looked for a lot of people, and then ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ നോക്കി ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് സജഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ പലരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാ സിനിമ? ലക്ഷ്യം ഞാനും പറഞ്ഞു ഓ അത് ശരി, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ? അങ്ങനെയല്ല, മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഗ്ലാമറസ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. ഒരു തിങ്കിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല. അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത്. തിങ്കിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല. കറക്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് എ വേ റൈറ്റ് to put it across rightly. വേറെ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവിടെ പോയി പെർഫോം ചെയ്തു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ലെറ്റ്സ്. എനിക്ക് പക്ഷേ ലുക്ക് വൈസ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ആ കാറിൽ വന്നിറങ്ങിയത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അതായത് ഒരു സിനിമാ നടി ഒരു സെറ്റിൽ എങ്ങനെ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമോ അതുപോലെ ഇറങ്ങി. ഒരു 5 ആള് ഡോർ തുറക്കുന്നു, കുറേ പേര് ഇറങ്ങുന്നു, ഒരാൾ ഇറങ്ങുന്നു. പക്ഷേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് I understood, all my assistants, everybody started telling she is very intelligent, and that intelligence helped in molding the character fast. I think you performed wonderfully in that film. Actually, it's not my effort, but initially, Aniki, beautiful. I found it very difficult because to cope up with your way of taking working performances out of the actors. Rehearsals are like in sense it's about. It was not it was not even rehearsals. It was more evolving. Yeah, it was every shot used to be different from what I did previously. Yeah, exactly. The same shot, used to make me do it in like 10 different ways, and then used to say, okay, stick on to something in that. It's evolving a performance. Performance എപ്പോഴും ഭംഗിയാവുന്നത് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ക്യാരക്ടർ, ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് യു ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ആർ ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പെർഫോം, ഓർ യു പെർഫോം mechanically, like in the sense there is a lot of actors perform externally also. See, sometimes like certain shots, it's like korchi mechanical aipo certain shots. But the beautiful nammal varada ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yeah, we have tried and we have actually succeeded also, because I still remember our end shot on the I go and I lift the guitar, I play it and I walk out. Nice. That I think we did about 10 monitors for that. And you were like, Meghna, don't act. So
So that so appo there is this very mechanical feeling. Eniki first adhyam chembol there was a very mechanical feel to what I did, because it is something what I had copied from watching films. So that tends to happen. That tends to happen. Interesting point ആണത്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് സിനിമ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലായാലും ശരി ആക്ടിങ്ങിലായാലും കണ്ട സിനിമകളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. I think that's what, see, ഈ ആക്ടിങ് is about പിച്ചിൽ വീഴാന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ഒരു പിച്ചിൽ വീഴാണ്. അത് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലായാലും ശരി ആക്ടിങ്ങിലായാലും ശരി ഒരു പിച്ചിൽ വീഴ, അതാണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലിമെന്റ്. And one more thing about performance is as what I like about when I work with you, but not because you are here in front of me, you never stop an actor, like there's no limit. So when we are performing, you don't say cut, and we don't drop. We don't drop. Exactly. So we are in that same speed, that same tempo, that essence is maintained throughout. That is actually എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ തിയേറ്റർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വന്ന കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഞങ്ങൾക്ക് ശങ്കരപിള്ള സാർ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എലിമെൻസിൽ ഒരു എലിമെൻ്റാണ് അത്. അതായത് ഒരു ആക്ടർ സിനിമയിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം, ലെറ്റ് ദം പെർഫോം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ, കട്ടിങ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണല്ലോ. പക്ഷേ ലെറ്റ് ദി ആക്ടർ ഫീൽ ഇറ്റ്. ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരുപാട് സീനിൽ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേസമയം ദർ ഇസ് അനദർ ഫിലിംസ് ഐ ഹാവ് സീൻ യു പെർഫോമിങ് എക്സ്റ്റേണൽ. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതെങ്ങനെയാണ്, ഈസ് ഇറ്റ് അത് സിനിമ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അതോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത്? പ്രോബബ്ലി എനിക്ക് cinema, it's a mix of both cinema and character, because ipo namakku Beautiful was a very different film, more realistic, and it was see, more than being realistic, is it there was on realistic and cinematic adondano chalapa times adu aavu, because ipo namakku ee ചില സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ സെറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അബൌട്ട് ഹൗ എ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി. അതായത് കരയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയണം, ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരയണം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മോണ്ടാജ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ഈ മോണ്ടാജ് സോങ്ങുകൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിൽ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ടു ബി വളരെ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്രയാണ്. പക്ഷേ വേറെ സോങ്ങിലായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ വെരി വാട്ട് കൻ ഐ സേ ഒരു പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ വൈഡ് ഷോട്ട് ദ പേഴ്സൺ വിൽ എക്സ്പെക്ട് യു ടു ടോക്ക് ദിസ് വേ, പെർഫോം ദിസ് വേ, കൈ കാലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ. അല്ല, അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മെക്കാനിക്കലും ഇന്റേണലും ആക്ടിങ്, എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണൽ ആക്ടിങ് രണ്ട് സിനിമയിലും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ആക്ടിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധാരണ വ്യാവസായിക സിനിമകൾ വരുന്നത്, അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. പക്ഷേ ഒരു പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതാണ് എൻജോയ് ചെയ്യാറ്? റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ. അത് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സിനിമ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മൾ കണ്ടു വളർന്ന സിനിമകളൊന്നും നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറും ഇപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ there is you have not involved yourself. So നമുക്ക് അന്ന് വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്തു വന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. that your body is not what can it hasn't responded. നമുക്ക് ഓക്കെ വെറുതെ പോയി നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ നമ്മൾ വന്ന് ഉറങ്ങി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ആക്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും വളരെ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണ്, how do you adapt it to it? That is the most difficult thing for an actor. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ then you get scripts upfront? No, because I don't understand Malayalam. Okay. And but somebody comes and narrates it to you in a detailed screenplay they do. So at that time if I connect myself to the character, I can actually sense myself changing my body language and the way I'm listening to the character. You're using your body. So അങ്ങനെ എനിക്ക് that only happens എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാൽ ഇന്റേണൽ ആവുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. So അപ്പോൾ I'll be like okay, then I get to know that yes, I think I can play this role. എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ that becomes very mechanical. That becomes very mechanical. And that is the ആക്ടിങ്ങിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മേലെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു we should have that. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ആക്ടിംഗിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?
About 75%, yes, I do believe, because You should believe because your parents are all you, trained yeah, actors, because method actors. Yeah. namakku see, sometimes some people are very good at adapting themselves. അത് നമുക്ക് it's probably ഒരു born habit ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ it's like probably the circumstantially we become very good at molding ourselves. That time you don't need a training in പറഞ്ഞാൽ you don't have to that requirement is not there. You become very സാധാരണമായിട്ട് you get used to that way of performing. Okay, so when a character is told to you, you'll be like okay, I think I can adapt myself to it. Suppose you are a very not a very you're an introvert, so namakku adu open cheyanam. You should open yourself to all the different kind of challenges what come up to you. Then probably a training venum to open yourself up to probably imbibe yourself with that character and all that. So I think 75% yes. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മേഘയുടെ അടുത്ത്. I don't know, you remember that. എപ്പോൾ ഞാൻ കാണുമ്പോഴും എപ്പോൾ ഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാലും ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്. You should chin down, shoulders don't lift the shoulders on top, keep it down. Chin down and look, that makes you more beautiful. Yeah. Because everybody has their face, like when we shoot and then you also said always my left profile is better than my right. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ്ങും ഡയറക്ടിങ്ങും സിനിമ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒക്കെ എൻജോയബിളായി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും, നമ്മൾ എത്ര ടയേർഡായാലും നമ്മൾ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. അത് വളരെ ഫിസിക്കലിയും മെന്റലിയും ഇമോഷണലി ഒക്കെ ടയേർഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡ്രെയിൻസ് യു. സോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി വാണ്ട് ടു ഡു. അതെന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എൻജോയ്മെന്റ് ആണ്, അതിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ്. സോ ആ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മേഘനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വന്ന ഒരു അവസരം, ഒരു കരഞ്ഞു പോയ അവസരം, അതായത് എനിക്ക് ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബെറ്റർ, ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയ സിറ്റുവേഷൻ? ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് വൺ തിങ് വിച്ച് വാസ് വെരി ചാലഞ്ചിങ് ഫോർ മീ ടു ഡു വാസ് പ്രോബബ്ലി ഇൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മിറർ ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ റിഫ്ലെക്ഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് സംതിങ് വിച്ച് you really took my case for that shot, because you were like, Meghna, make love to the mirror. Make love to the mirror. I was like, I didn't know, because angane njan shots kandittuilla to copy or to imitate. It had to be very, whatever I did was what Meghna did. But you have worked with so many directors you have worked with in the different language. ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനും, ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിനും. കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ ഇതിൽ ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസും ഇത്രയും വേരിയേഷൻസും നമ്മുടെ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ? കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി ഈ ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പം മലയാളത്തിലെ നമുക്ക് ഐ ഹവ് ഗോട്ടൺ സോ യൂസ് ടു ബീങ് എക്സ്പ്രസീവ് ഇൻ എ വെരി സട്ടിൽ മാനർ. എനിക്ക് കന്നഡയിലേക്ക് വന്ന് അവർ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓവർ ആക്ടിങ് തോന്നും. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓവർ ആക്ടിങ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഹി വിൽ ബി ലൈക്ക്, ഇല്ല എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ബി ലൈക്ക് അവർ തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും, ഞാൻ തെറ്റെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. that has happened many a times. But end of the day it's like ആ സിനിമേൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അത്. So that cinema needs that, and that and when a director is directing, he knows what he wants from an actor. And if it is a commercial film and if it's a very നമ്മൾ ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചമക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഗ്ലിറ്റർ ഗ്ലാമർ ഫിലിം, നമുക്ക് ആ കുറച്ച് you have to leave that border and go forward, and that little extra performance is required. So അങ്ങനെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ when you are doing ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്. It happens. നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് തോന്നും, because you would have been used to something else. And that also happens എപ്പോഴും നമുക്ക് why actors prefer doing one film at a time is because നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ your mind is set and tuned to that character.
സഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ട് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ദ വേ ഓഫ് ഡയലോഗ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ചോദ്യം അതായിരുന്നു, അതായത് ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്പേസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്? ഞാൻ ആ സ്പേസിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഡു എനി ഹോംവർക്ക്. സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് ആൻഡ് യു സ്വിച്ച് ഓൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാങ്ക്. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ബീയിങ് മേഘ്ന. എനിക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹോംവർക്ക് ബിക്കോസ് ഐ എം സംബഡി, ഇപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഐ കം ഓൺ സെറ്റ് ഐ ഫർഗെറ്റ് ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാം കുഴപ്പമാവാൻ. സിൻസ് യു ഹാവ് കം ഫ്രം so far from your house, from It's JP about Nagar, 40 minutes. 40 minutes from JP Nagar to my office, and For the first this is time. first time, and Onam, we have prepared lunch. So what we'll do is we'll have lunch specially for you. How sweet. So we'll have lunch and then we will take it forward. Yeah, sure, Okay, definitely. and also congratulations for memories. Thank you so much. ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയത്, അമൃതയോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റിയത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടു മേഘന ഫോർ എ തിങ്കിങ് ആക്ടർ ടു ഡു വെരി വെൽ ഇൻ ഹർ കരിയർ, ആൻഡ് ഐ എം ഷുവർ വി വിൽ വർക്ക് ടുഗദർ സൂൺ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയ നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ.